Assalamualaikum dan salam sejahtera to all my students. Okay, today we are going to learn chapter 4, the periodic table of elements. Okay, so we are going to continue our lesson for 4.4 elements in group 1. Okay, so element in group 1 located in the first column in the periodic table. So from lithium until francium. Okay, so the element in group 1 are lithium, Li, sodium, Na, potassium, K, rubidium, Rb, cesium, Cs, and francium, Fr. So you must remember and memorize the chemical formula for each element in group 1. Okay, so group 1 also known as alkali metal. So alkali, you know, right? Okay, this is the example of the group 1, lithium, sodium and potassium. Okay, the tiga yang teratas ni adalah the most popular lah yang banyak kita akan buat eksperimen. Okay, so rupa dia you boleh tengok nanti kita akan explain further in the next slide. Okay, so the some uses of the group 1 element. Okay, so lithium is used in the battery production. So kita tahu banyak battery yang guna lithium sekarang. For example, in our phone cell, dalam battery telefon, battery jam yang tahan lama. Okay, biasanya itu adalah lithium. That's why dia very dangerous. Dia boleh meletup. Okay, then sodium used in sodium vapor lamp. Okay, kalau tengok lampu-lampu di rumah orang kaya kan biasa macam ni kan, warna apa ni, warna slightly orange ni. Itu adalah sodium. Okay, and then potassium is used in the fertilizer dalam baja. Okay, so some of the physical properties for group 1 element yang kita mesti tahu. Okay, so the first one is the atomic radius. The second physical properties is the melting and boiling point. Another one is density. Okay, will be explained further later. Okay, so how to read or interpret the physical properties of the group 1, kita akan tengok by going down the group 1. Apabila menuruni kumpulan, kita akan baca, kita akan tengok pattern dia macam mana, sama ada dia semakin menaik atomic radius dia. The same goes for the melting and boiling point. Kita akan tengok kenapa dia menaik, kenapa dia menurun. You have to explain. Okay, the first one, the first physical properties is the atomic size. Okay, so dia cakap going down the group 1, the atomic size increases. Okay, size atom semakin bertambah. So you have to know why the atomic size is increases. So because the number of shell occupied with electron increases. So the distance between outermost shell and the nucleus become further. Okay, so kat sini bila menuruni kumpulan dari lithium, turun bawah sodium and potassium, kita tahu proton number dia increase. So bila proton number increase, dia punya number of electron pun increase. Jadi bila number of electron increase, so dia punya shell pun akan bertambah. Okay, so tengok lithium contoh, dia punya electron arrangement is 2-1. Jadi dia ada 2 shell. Turun lithium, dia ada 3 shell. 2, 8, 1. Okay, turun lagi potassium, dia ada 4 shell. So kat sini dia cakap the distance between outermost shell ataupun valence shell. Okay, ni lithium valence shell sini. Okay, dengan nukleus tengah-tengah ni akan semakin jauh. Jadi tengok sodium, shell dia ada 3. Jadi jarak dia antara nukleus dengan valence shell paling luas sekali makin jauh. The same goes for potassium. Makin besar, makin banyak petala, makin dia punya jarak jauh. So the atomic size ataupun atomic radius, ni kita panggil atomic size ataupun atomic radius. Radius ni you tahu lah kan, daripada pusat pergi pada luar, garisan paling luar sekali ni. Okay, dia semakin bertambah. Itulah sebab kenapa going down the group 1, the atomic size increases related to the number of shell occupied with electron increases. And then the second point, the distance between the outermost shell atau valence shell dan juga nucleus becomes further ataupun increased. Okay. Next is the melting and boiling point. Okay, melting and boiling point biasa kita akan elaborate sekali. Okay, because dia punya pattern sama saja, takak didih dan takak lebur dia. So di sini when going down the group 1, the melting and boiling point decreases. Okay, apabila menuruni kumpulan,
takat lebur dan takat lidi dia semakin berkurang. So you kena juga tahu dia punya reason why the melting and boiling point decrease, semakin berkurang. So the first point is because the atomic size increases. Kita tahu tadi kan, going down the group, dia punya atomic size dia semakin bertambah. So menyebabkan the force of attraction between metal atoms becomes weaker. So sekarang ni mereka adalah metal. Group 1 kan is a metal. Jadi dalam tu okay, atoms dalam group dalam metals ni akan daya tarikan antara atom dalam metal ni akan menjadi semakin lemah. Okey, antara atom-atom metal ni, contohnya Fe ni pun metal, okey, tapi dia bukan group 1 ni another example of metal lah, ada metallic bonding. Jadi makin banyak atom dia dalam atom tu, okey, menyebabkan dia punya force of attraction becomes weaker. Ni memang properties untuk metallic bonding. Nanti you akan belajar lagi dalam A level further details So for SPM you just terima sahaja dia punya point ni. Okay. Then apabila daya tarikan antara atom ni semakin lemah, menyebabkan less heat energy required. Jadi kita cuma perlukan tenaga haba yang sedikit untuk overcome the weak attraction force, so that the melting and the boiling point can be reached. Okay. That's all. Ingat dia punya relate, kalau melting boiling point ada 3 point. Relate dengan first, atomic size increases. So the second point, force of attraction between metal atoms become weaker. And then the last point, need less heat energy to overcome the weak forces. Okay. The third and last physical properties is the density. Okay, here look at here. When going down the group 1, the density increases. So bila density, kita akan relate dengan dia punya relative atomic mass. Dia punya ketumpatan biasanya kita relate dengan dia punya mass. You tahu kan density, dia punya rumus rho equal to mass over volume, right? So dia directly proportional to the mass. So kat sini setiap atom dah ada dia punya RAM, or known as relative atomic mass. So dia cakap kat sini, increase in RAM is more than increase in the atomic size. So menyebabkan density dia semakin bertambah. So kat sini contohnya lithium, ni tengok dia punya RAM around 6.9 or 7. Sodium makin banyak, turun lagi potassium makin besar, rubidium makin besar, dan francium sangat besar. Okay. So that's all for density, and that's all for the physical properties. Ni you just tahu lightly je lah, biasa ditanya in paper 1. Roughly you have to know lah. Okay, this one is the most important, which is the chemical properties of the group 1 element. Sifat-sifat kimia. Tadi sifat fizik. Kimia ni very important lah for you to know. Okay, so all group 1 have one valence electron. So that we show the similar chemical properties. Okay, so disebabkan semua group 1 ni ada satu valence electron. Okay, so dia akan menunjukkan sifat kimia yang sama. So kita dah belajar masa chapter 2 macam mana tahu sifat kimia dia. Kita kena tengok dia punya valence electron, the number of valence electron. Kalau sama, bermakna dia akan menunjukkan sifat kimia yang sama. Okay, for example, lithium, sodium, and potassium have similar chemical properties but differ in the reactivity. So dia berbeza dari segi kereaktifan dia, or known as reactivity. Okay, reactivity ni dia punya tahap vigorous dia, how vigorous they are reacted. Okay. So cikgu akan tunjuk next detail. Okay, the first one kita tengok electron arrangement tadi kan. So kita tahu group 1 semua ada one valence electron. So lithium, for example, lithium atom, the proton number is 3, so electron arrangement 2.1. So satu electron arrangement, satu valence electron. Sodium 281, also satu. Potassium pun satu. Rubidium semua satu. Okay, so all group 1 element have one valence electron. So they do not achieve a stable octet or duplet electron arrangement. So how to achieve the stability? Okay, kita dah belajarkan masa chapter 2 dulu. So in order to stable, okay, dia kena release satu elektron, dia kena donate satu elektron ni supaya dia boleh achieve stable duplet ataupun octet. For example, lithium, after release satu elektron ni, okay, dia akan jadi dua dah jadi stable because achieve stable duplet. Whereas for sodium and the rest,
When you donate one electron, okay, it will become 8. Right, 282.8.8. So bermakna they achieve the stable octet electron arrangement. So in short, we can say group 1 must donate one electron in order to achieve stability. Okay, so after they donated the electron, they will become the ion. So from metal atom, after donate one electron, release one electron, it becomes lithium ion plus. Okay, this one cikgu dah cakap you have to memorize. Dia punya anion, cation, right? So sodium, after release one electron, become Na plus, sodium ion. The same goes for the rest. Potassium, K plus. Why K plus? Because the sign plus mean 1 plus. 1 plus because they donate one electron. Bila kita menderma, kita akan jadi orang yang baik. So kita dapat sign positif ke atas ni. So kenapa positif satu? Because dia donate satu elektron. Kalau dia 2 plus, bermakna dia sudah donate 2 elektron. Itu dah masuk group 2. Okay. Okay. So this one is the general equation on how group 1 achieve the stability. So this is the metal M, which is the group 1 element. After the reaction, after they donate the electron, it becomes M plus electron. Okay, this one refer pada electron yang dia telah donate. Kalau dia telah donate 2 plus, bermakna contohnya M after the reaction become M2 plus 2 electron. Sekarang electron sahaja sebab dia donate 1 electron. Okay, for example, lithium atom. Okay, release electron. Okay, release electron, the donate electron kepada sebelah sini. Okay, after they donate 1 electron, dia akan become Li plus. So before reaction, dia 21 lithium atom. After the reaction, lithium ion to achieve stable duplex electron arrangement. Okay, sodium. Before the reaction, sodium atom. So tak ada charge Okay, so 281. So after donated 1 electron, it becomes Na plus. Okay, so electron arrangement 2.8. So it's stable achieve stable octet electron arrangement and plus 1 electron. Okay, bermakna elektron duduk belah sini dia dah donate. Okay, alright. So the reactivity of the group 1 element, this is the most important thing in 4.4. Dia punya reactivity, kereaktifan group 1. So dia cakap depends on how easy the atom can lose or donate its valence electron, bergantung pada tahap kesenangan dia untuk dia hilang ataupun derma dia punya elektron. Atom which is easier to donate or lose electron, its valence electron is more reactive. So kat sini dia punya prinsip, this one you have to memorize. Okay, lagi senang dia donate ataupun lagi senang dia release electron, lose electron, menyebabkan atom tu makin reactive, more reactive. Okay, so how to know the easiness of the atom to lose its valence electron? Okay, this one dia punya cerita you have to memorize and understand. So lebih kurang 5 point. Okay, so sama juga kita akan baca dia punya direction going down the group 1. So kita relate dengan the atomic size increases. Right, jadi macam tadi juga relate dengan dia punya physical properties from lithium until sampailah ke bawah. So dalam example ni cuma dia ambil sampai potassium. Dia punya atomic size dia increase kan. Okay, so the single valence electron further away from the nucleus. Jadi dia punya valence electron boleh luas sekali. Untuk lithium sini 1, sodium sini 2, sini 1, and then potassium 1 kat luar sekali, berada pada petalian nombor 4, sodium petalian nombor 3, lithium petalian nombor 2. Okay, semakin jauh daripada nukleus. Okay, because dia punya petalian makin banyak, jadi jarak dia makin jauh antara electron valence dengan nukleus. So ini menyebabkan the force of attraction between the nucleus and the valence electron gets weaker. So bila jarak makin jauh menyebabkan daya tarikan antara nukleus ni, antara valence electron semakin lemah. So bila makin lemah, valence electron ni easier to be released, to be lost, to be donated to achieve stable octet or duplet electron arrangement. So ingat, bila saiz makin besar, okay, saiz makin besar menyebabkan
valence elektron ni berada makin jauh dengan nukleus. So daya tarikan antara nukleus dengan valence elektron menjadi semakin lemah. So apabila lemah menyebabkan atom ini semakin senang untuk dia release the elektron. So menyebabkan dia punya reactivity dia lagi is greater, is more, lagi reactive, is more reactive. So kat sini kita boleh cakap potassium is more reactive than sodium, sodium is more reactive than lithium. So yang bawah sekali, francium is the most reactive element in group 1. Okay, so biasa soalan akan tanya, dia suruh compare which element is more reactive. Dia akan bagilah satu potassium, satu sodium contohnya. Jadi you kena explain menggunakan point-point ni lah. So how to explain? Kena buat comparison. Contohnya potassium atom is bigger than sodium atom. So the single valence electron in potassium atom is further away from nucleus. So the third point, so the force of attraction between nucleus and valence electron is weaker in potassium atom. So easier for potassium atom to lose valence electron compared to sodium atom to achieve the stable octet electron arrangement. So in conclusion, potassium is more reactive than sodium. Okay, that's the point. How you must elaborate the question. Okay, so this one is the conclusion for the reactivity going down the group 1, the reactivity increases. Okay, next is the chemical properties juga. Cuma sekarang dia nak buktikan by doing experiment. Okay, tadi kita dah tahu dah going down the group dia semakin reaktif. Jadi macam mana kita nak check dia punya reactivity melalui eksperimen? Nak tengok macam mana, nak ukur macam mana dia punya reactivity ni. Jadi kita akan react group 1 ni dengan tiga elemen. So the first one kita akan react group 1 dengan water. The second, group 1 dengan oxygen gas, O2. And the last, group 1 dengan halogen gas. So, halogen gas group 17. So, for example, fluorine, bromine and chlorine. Kita akan go through one by one. Okay, the first chemical reaction is the between group 1 and water. So you must remember the general equation kat atas ni. So in order to write the chemical equation, you kena tahu dia punya general equation. So general equation ni menunjukkan apa dia punya produk yang akan terhasil. So kat sini dia cakap when group 1 react with water, dia akan produce metal hydroxide dan juga hydrogen gas. Okay, so kat sini alkali metal reacts vigorously with water to produce alkaline metal hydroxide solution. Yang ni lah metal hydroxide solution which is bersifat alkali because they are group 1 alkali metal. That's why they can produce alkaline solution. And the second product is the hydrogen gas. So the general equation is 2x plus 2H2O produce 2x OH plus H2. Okay, so kat sini X adalah group 1 element. So you ganti je X ni dengan group 1 element. For example, boleh guna lithium, sodium atau potassium. Kat X ni ganti saja dengan group 1 element. So kat sini tengok example lithium. Okay, lithium Li plus dengan water H2O. Okay, after the reaction become X ni ganti dengan Li akan jadi LiOH, lithium hydroxide. This one lah dia punya metal hydroxide solution yang bersifat alkali, and then plus hydrogen, salin balik saja hydrogen. So you pun balance lah equation. Okay, sini dapat 2, sini dapat 2, sini dapat 2. This one cikgu dah balance kan. So exam nanti you kena balance sendirilah. Okay, so secara gambar rajah eksperimennya macam ni lah. Okay, dalam beaker ni biasanya kita letak air, and then ni alkali metal. So you boleh tengok sini dia release gas, right? Ni nampak ni. This one is the hydrogen gas. Manakala alkaline solution, kat sini lithium hydroxide. Okay, ni yang dalam dia beaker dia ni. Water, asal-asal tadi water kan. After react dia dah campur dengan metal ni, dia akan produce alkaline solution. Nama alkaline solution ni adalah lithium hydroxide. Second product hydrogen gas, boleh tengok dia release gas ni yang colorless gas ni. Okay, white fume sorry no colorless gas. Okay, so kat sini since kita nak tengok reactivity, kita akan buat
repeat 3 kali eksperimen. The first kita guna lithium. So kita tengok observation dia. Observation dia, okay, nanti you buat eksperimen, you akan tahu macam mana dia punya ni. Sekarang cikgu explain sahaja dia punya teori. Okay, so apa kita akan tengok nanti, lithium move slowly. Dia garis ni perkataan slowly untuk menunjuk, untuk membezakan dia punya reactivity on the water surface. Bila kita ambil lithium letak atas ni, lithium metal tu akan bergerak secara perlahan. So after habis dia dah react, dah tak ada lagi metal tu, dah dissolve completely, the colorless solution is formed. Dalam ni akan form satu larutan yang tidak berwarna. In order to test the acidity ataupun the alkalinity of the solution, kita akan guna litmus paper warna merah. So, kenapa warna merah? Because dia alkali. Kita tahu dia alkali. Jadi, kita guna litmus paper warna merah. Sudah bertukar jadi warna biru. Itu menunjukkan bahawa larutan terhasil ni, metal hydroxide solution ni, iaitu lithium hydroxide ni bersifat alkali. Okay. Alright. Ni gambar dia. In exam biasa macam ni lah. You lukis, tak perlu lukis 3D. Okay. Alright. So, macam mana pula sekiranya kita react sodium, bawah daripada lithium dengan water. So, tengok dia dah berbeza. So, kat sini kita tengok sodium akan move quickly. Kalau tadi dia move slowly. Ni beza dia. That's why yang ni very important. Dalam exam biasa dia akan tanya dia, ni lah terms yang you kena guna untuk differentiate the reactivity in group 1. Okay, dia move quickly on the water surface and produce yellow flame. Kalau tadi dia tak ada flame, tak ada api, sekarang kalau dah sodium, dia more reactive kan, because dia lagi bawah kan. Tadi dah belajar reactivity, so dia dah mula produce api dah. Okay, yellow flame berwarna kuning. Okay, and then sama juga the colorless solution dalam passing ni, colorless solution form will turn red litmus paper into blue. Sama juga dengan produce alkaline solution. This one ganti saja. Kalau tadi Li, sekarang sodium. So Na X tadi 2Na plus 2 water to produce 2X. X ganti dengan Na hydroxide solution, sudah jadi sodium hydroxide plus hydrogen gas. Okay. Okay, the last example, the last element is the potassium. Okay, sama juga, ganti sahaja X ni dengan potassium K. So the product is KOH, which is potassium hydroxide. So you have learned in chapter 3, right? The name of the ionic compound. So okay, so sini jadi potassium hydroxide, you cross between K plus potassium ion and hydroxide water. K plus cross dengan OH minus, so you get KOH. Okay, so membezakan sini observation, potassium dia lagi reactive, right? Going down the group 1, dia makin reactive, right? Jadi dia move very quickly. Kalau tadi mula-mula lithium slowly, lepas tu yang kedua lithium slowly, sodium quickly, but potassium very quickly. So you kena bubuh perkataan ni, very quickly, to differentiate dia punya reactivity on the water surface and produce yellow flame. So after that, the colorless solution akan terhasil, form, and which will turn the red litmus paper into blue. Sama juga dia alkaline solution. Sama juga eksperimen ni. Okay, the second reaction is the group 1 and the oxygen gas. Okay, so ingat. So reaction kedua, group 1 oxygen, produk dia satu saja, which is metal oxide. Okay, ni bila react dengan oxygen gas, biasanya pembakaran lah, combustion, right? So group 1 dibakar dalam oxygen. Jadi alkali metal reacts with oxygen gas to produce white solid metal oxide. Yang tadi metal hydroxide, bila water metal hydroxide, bila oxygen metal oxide. So dia adalah pepecah berwarna putih. Okay, so dia punya general equation, X plus O2 oxygen will produce X2O, which is the metal oxide. Okay, after balance equation, kita akan dapat 2 sini, 4 sini. So X ni kita ganti dengan any group 1 metal. For example, kita ambil lithium, jadi ganti saja Li plus O2 will produce Li2O, lithium oxide. Jadi you nak macam mana dapat ni, you cross lithium ion, Li plus cross dengan oxide, O2 minus, so you akan dapat Li2O. Dan you pun balance lah equation, letak nombor 2 kat depan sini, 4 depan sini, dapat dia punya equation. So nanti, okay,
Dia punya observation, okay, bila kita bakar ni, lithium burn slowly with a red flame. Warna api ni warna merah. Okay, so equation dia Li plus O2 produce Li2O, lithium oxide. Inilah metal oxide. Okay, after that, the white solid is produced. Nama dia tadi lithium oxide tu white solid lah. So white solid ni kita pun dissolve in water. Tengok bawah ni, nanti bila buat eksperimen ni nanti, after the reaction, you kena ambil distill water, you pun tambah sikit dalam balang ni. Okay, tambah dalam balang ni, dia akan produce ni. Macam colorless solution. So colorless solution ni, lithium oxide tadi, kita add dengan water. Okay, dia akan produce alkaline solution, lithium hydroxide. Sama juga macam tadi, alkaline solution yang you add dengan water. Cuma tadi you react metal sahaja kan. Dan sekarang dia dah react lithium oxide dengan water. Produk dia sama, lithium hydroxide. Cuma tak ada hydrogen gas. Kalau yang first reaction tadi, dia ada hydrogen gas. Okay. Nanti dia buat eksperimen, you akan faham. Lagi faham. Okay. So, in order to differentiate the reactivity, kita akan react sodium and potassium. Jadi, you tengoklah dia punya differentiate. So, kalau sodium, dia akan burn brightly. Yang ni slowly kan. With a yellow flame. Tadi red. Red ni kurang panas. Bila yellow, kuning dia lagi panas. Menunjukkan dia lagi reaktif. Okay, equation cikgu rasa ada masalah. Just ganti saja Li tadi dengan Na. Okay. The same goes for the potassium. Okay, beza dia potassium burn very brightly with a purple flame. So dua kat sini membezakan reactivity. Very brightly, yang ni brightly saja kan. Yang ni very brightly, kena letak perkataan very brightly. Tak ada nanti dalam exam salah. With a purple flame. So purple ni dia lagi terang dia punya nyalaan, bermakna dia lagi reaktif. Okay. Alright. So the third reaction, the third reaction is a group 1 with chlorine gas. Tadi oxygen gas kan. Sekarang tukar chlorine gas ataupun group 17 lah chlorine ni. Okay, so another is bromine or iodine. Juga dalam group 17. Okay, so in your syllabus dia fokus pada chlorine. Okay, so to produce white solid metal halide, so dia punya produk satu sahaja, which is metal halide ataupun metal chloride. Sekiranya guna chlorine. Kalau guna bromine dia akan jadi metal bromide. Kalau guna iodine dia jadi metal iodide. Okay, so kat sini ni general equation. Okay, X ni ganti dengan group 1 plus Y2. Y2 ni adalah halogen gas. Inilah chlorine gas, contohnya Cl2, Br2, I2 to produce 2XY. Okay, X from the group 1, Y from the halogen. So for example kat sini sodium. Ganti saja 2Na, X is kita ambil sodium plus dengan chlorine gas. So cikgu ambil Cl2 to produce X is a Na tadi, Y is a Cl. So balance equation, letak dua sini, letak dua sini. So dapatlah dia punya equation. So dia punya gambaran lebih kurang sama macam oxygen gas tadi. Kita akan buat eksperimen dalam balang ni, gas jar. So dalam ni kita isi dengan chlorine gas and then letak alkali metal. So nanti you akan observe lah dia punya warna api juga macam tadi juga. Okay, so kat sini lithium. Okay, so lithium burns slowly with a red flame. Warna merah kalau lithium, bergerak perlahan. And then white solid is produced. So nanti at the end of the reaction kita tengok dalam dia punya spoon, gas jar spoon ni akan ada white solid berpecah warna putih. Okay. Okay, so the equation is Li plus Cl2 to produce LiCl. Inilah dia punya metal chloride ataupun metal halide. Kalau cikgu ganti sini Br, bermakna 2Li plus Br2 to produce 2LiCl, ganti dengan Br, LiBr. Sama sahaja. Okay. So next kita tengok bila sodium dibakar, dia akan burns brightly, compare tadi slowly kan. And then warna api pun akan jadi warna yellow, lebih kurang macam ni, yellow. Okay. So white solid is produced, sama juga macam yang lithium. So equation sama juga, ganti saja Li tadi dengan Na sini, sini menjadi Na tadi Li kan. Okay, for the potassium sama juga, cuma beza dia akan burns very brightly with a purple flame. Tadi yellow and ni you have to memorize. So bila makin terang dia makin reactive. So kat sini terbuktilah potassium is the most reactive, then sodium, then lithium is the least reactive.
So in conclusion, increase in reactivity when going down the group 1 from lithium to potassium. So you have to explain dah, guna point-point yang cikgu dah ajar tadi, ada 5 point tadi. Okay. So some safety precaution when handling group 1 elements. Okay, all alkali metal are extremely reactive. So bila buat eksperimen nanti ingat semua alkali metal sangat reaktif. So lithium, sodium, potassium must be stored in paraffin oil. Nampak ni. Semua metal group 1 kena letak dalam, kena simpan dalam paraffin oil. Nampak ni warna colourless ni bukan air, dia ada paraffin oil. Untuk mengelakkan benda ni terekspos pada oksigen ataupun water, nanti dia meletup. Jadi letak dalam minyak, dia akan tersalut dengan minyak, jadi tidak berlaku reaction lah. Okay, so ni dengar, do not hold alkali metals with your bare hand. Jadi alkali metal tak boleh pegang dengan tangan, kena guna glove ataupun forceps. So use forceps to take them, and remember to wear safety goggles and glove. Kalau you directly pegang with your bare hands dengan tangan you tanpa glove, tangan you akan terbakar nanti. Okay, when conducting experiment, make sure that only a small piece of alkali metal is used. Nak guna benda ni nanti kita kena potong kecil-kecil. Kalau besar-besar macam ni nanti boleh meletup satu lab. Okay, so some arrangement. So this one you don't have to answer. Your task is to complete your module, your Excel module for 4.4. Okay, alright, that's all. Thank you.